Guys, baniriza mu episode yaffe ey'olwaleero era nga waliwo katundu ke njagala twegeko nga nkakasa abantu bangi tebakateekangako ssira oba tebali so keen kulaba what really goes on. So olunaku olwaleero njagala tusome lwaki RoyalQ esobola okukwata ate ne switching off margin call button yo. Yes, ate n'ekyokubiri singa eba egiswitchinze off wandibadde okola otya singa ebeeguze margin calls ne ziba nga ate sente zikuweddeko ne switching off margin call, what really happens? So olunaku olwaleero njagala kubuulira oba njagala nkusomesa nti ebiseera ebisinga RoyalQ buli weekwata margin call n'egijjako. Okay, njagala ompulirize bulungi. Singa RoyalQ yo osetinze trade eguze margin call esooka ey'okubiri ey'okusatu okusinziira ku margin calls otaddemu, wabula etuuse n'egiswitchinga off ng'egamba nti no sente zikoze eki ziweddewo, wandikoze otya mu kaseera ako? Okay, I'm not talking at someone okubanga alina okwongerako capital oba okitegeera. This time around ntunuulira omuntu nga tayongeddeeko capital. So what can be done? What can be done in this case scenario? It's okay ddala. One of the reasons lwaki RoyalQ esobola okuswitchinga off your margin call button is wenga toyina fuel bw'oba tomuyina ng'ate erina okuba ng'etunda margin calls, ejja kuswitchinga off what? Margin call button. Ekyokubiri, osobola okuba nga you've run out of money. Ekyokusatu, esobola okuba nga ejjeeko margin call button era nsonga mu margin configuration waliyo ensobi. There is a mistake when it comes to the multiple buying ratios. Ng'olina okubaako ky'otereeza esobola okuba nga ekola ki? Ng'ate egula. So in this case scenario, singa RoyalQ eba switching off your margin call button, kyandibadde kikulu nnyo ggwe okuddayo n'otereeza trade eyo ate n'osobola okuba nga ogizaako lwa nsonga nti singa ogireka ng'eri off, RoyalQ prices zino bwe zinaaba zirinnye, RoyalQ egenda kutunda margin calls ziri ze yabadde yaguze naye tegenda kuddamu kuzigula in case the price goes down again. Oba okitegeera, ojja kuba olina capital, ojja kuba olina sente ku account naye nga your robot is not buying more margin calls. So it is today's lesson. So in this case scenario, ngenda kutunuulira en account. Yes, I'm going to tap on home, then I'm going to tap on asset. Asset is here. Okay, so when I tap on asset, I want to check my fuel. Well, my fuel is $1. Ate RoyalQ minimum fuel is $2. Kitegeeza nti if I have this $1 here, kitegeeza ate nga minimum erina kuba $2, kiba kitegeeza nti already I'm short by fuel. But the fact that already I'm floating nga ne margin calls, so we are going to check on our margin calls. So what I'm going to do, I'm just going to tap anywhere here. So I'll tap. So when I tap, I'll be like, don't remind me again, so that doesn't bring that again. So when you try to look here, yaguze margin calls 14. Okay, it bought 14 margin calls. So what you do, after looking at how many margin calls yaguze nti ziri 14, so always come here ku trade setting. So tap on trade setting. So when you go to trade setting, ojja kizuula nti n'okusinziira ku trade eno ate margin calls zaali 2. Okay, margin calls zaali 2 naye yaguzeeko only 14. Kiba kitegeeza nti if it bought only 14, jangu wano oteekewo ezo zennyini ze yaguze. Oba okitegeera, oteekeko ezo zennyini ze yakoze eki ze yaguze. Kaakati bw'omala oziteekako, you save. All right, after saving olaba number of call margin eraga 14. Kati eri nawo bw'oteekayo ku 14 ku margin call limit. Kakati what you do, come back here. Okay, come back here waneno. Okay, and turn on the margin call button.
Alright, so when you turn on the margin call button, egenda kuba ekulaga obutundu buno. Egenda kulaga kana akatundu, ekulage ne kano. Okay? Kati wano ekulaga akatundu akasooka. On this first one, egenda kubanga ekulaga nti ekyuse okitegeera egenda kubanga ekulaga nti call margin trigger price reach limit of number of buying. Kiba kitegeeza nti nno margin calls wagiwadde zaaweddewo, so kitegeeza nti bwene akata eno price eno coin bwene erinnya neetuuka wano egenda eno ye bei kwena okutundira margin call eye 14 kuba jjukira tulina margin calls meka 14. Kati kiba kitegeeza nti singa eba etunze margin call eno eyo 14 eyo 13 eyo 12 like that oba netundako 2 nakatene kadamu ka dropping ane awo kitegeeza nti ejja kusobola okubanga ekola ki ng'egula margin call eyo. But if boba tozeemu kutaninga on this button and you leave it off, kitegeeza nti when the price of that coin starts going up, the robot will sell off all the margin calls zeyaguze. Naye singa coin eddamu ne droppinga teddamu kuzigula lwansonga this button is off. So kikulu nnyo nti wadde tokyalina sente za kwongera mu trade eyo era trade eraga nti margin call off. Always go back. Tereza tunula wano waggulu okyulira tunula wano waggulu okujjako nga toyina margin ate oba toyina margin calls definitely you don't need to switch on the margin call button. Bobo ina margin calls zonna z'oba oyinamu zeyaguze. Always focus on zeyaguze zezo okyulira ddayo wali nga bwe nkugambye tereza teekawo ezo zennyini wano savinga. Okay, come back. After coming back, turn on the margin call button oba okitegeera. So bw'omala ogiswitchinga on kitegeeza nti eno coin oyo singa price eno eba erinnye robot ejja tunda ezo margin calls ate bwe Canada ne kagwa ejja zigula. Singa ogireka ng'eri off ejja kuzitunda naye tejja kuddamu kukola ki kuzigula. So that's what I wanted you to learn today. Olaba nti kakati ezeeko wano eraga nti no ki it is on luli ebadde off kitegeeza nti naawe ejja sobola okubanga ekola ki nga ejizako. So what I need to do under this case scenario olwokuba nti en account eyina fuel, I just need to put some fuel so that when etuuka okuba te ng'etunda margin calls ate sobola okubanga ekola ki nga waliyo fuel. Kubanga ate bwesanga bwetunda margin bwegenda otunda margin call nesanga toyinayo fuel, trade eno egenda kugijja wano mu running egiteeke mu stopped kubanga eba ebanja fuel. So kikulu nnyo okubeera ng'osobola okebera ku account yo n'olaba ddala oba oyina fuel. Don't let it run out oba okitegeera. So yagadde video yange ayina kyayize ku musomo gw'olwaleero, please teweerabira likinga followinga. Yes, ate bw'oba ayina ekibuuzo kyonna you can please WhatsApp me. Enamba yange eri 075176 5308 oba osobola oteeka ekibuuzo mu comment section. Nawe ayagala okutandika teweerabira osobola okuba nga onkoonako ate nesobola okuba nga nkuyambako okuba nga ate otandika. Yes, so n'abalaba ate mu katundu akanadako baagaliza olunaku olulungi, mubeere bulungi, Mukama abankuumire.